Assalamu alaikum. Kamar yadda muka fara bayar da jawabi akan karatunmu da za mu fara akan microbiology wanda yake da relation da communicable disease akan YouTube channel ɗinmu mai suna communicable disease with respect to microbiology. To, insha Allah za mu fara gabatar da karatunmu a yau, inda content ɗinmu zai fara akan abin da ya shafi microbiology, inda za mu taɓa introduction to microbiology da shi branches of microbiology kuma ce characteristic nashi, da shi kanshi wani kalar role ne microbiology ya kan taka wajen ɗan adam cikin rayuwar shi, sannan da abin da ya shafi microscope, saboda dole idan muna so mu fahimci su kansu microorganisms ya zama lallai wajibi sai mun san menene ake nufi da microscope, saboda ta shi ne zai ba mu gudunmawa wajen gano waɗannan microorganisms. Insha Allah yau za mu fara da waɗannan. Table of contents namu za mu fara da introduction, branches of microbiology ko mu ce characteristics of microbiology, sannan za mu taɓa abin da ya shafi types of microscope, sannan za mu taɓa abin da ake cewa prokaryotes and eukaryotes organisms. Insha Allah. Na gode.